Hello friends, welcome to my channel. This is wooden apple, maredkai in Telugu, bilwa fruit, and this shell is very hard of this fruit. That is why it is called wooden apple. You have to break it with a big knife, and after breaking it you can remove the pulp with a spoon. It is easy, and you have to take the pulp into a container, mash it well, then strain it, add water, mash it well, then strain it with the strainer, and you can put it in a glass, add sugar, jaggery or brown sugar, whatever you like, and this juice is very good for stomach and it cools the body. సో ఇదేంటంటే మనం ఇలాగ పల్ప్ బ్రేక్ చేసి నైఫ్ తోటి పల్ప్ని మ్యాష్ చేసి వాటర్ యాడ్ చేసి ఇదంతా స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి. స్ట్రెయిన్ చేసుకుని దీంట్లో మనం షుగర్ కానీ లేకపోతే బెల్లం కానీ బ్రౌన్ షుగర్ కానీ ఏదైనా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది ఇది. స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. ఆల్ stomach problems are solved with this, even motions, and those who have heat in body, if they have piles, that also it helps well. You can buy this powder in any ayurvedic shop and drink every morning 1 spoon for a week so that your body gets cooled. Only in summer this fruit is available. The seeds of this fruit are bitter in taste. దీంట్లో గింజలు చేదుగా ఉంటాయి, అందుకనే మనం గింజలు మిక్సీలో వేయకూడదు. యూ షుడ్ మ్యాష్ ఇట్ విత్ ఓన్లీ హ్యాండ్ యాజ్ ద సీడ్స్ ఆర్ బిటర్. దిస్ జ్యూస్ ఈజ్ రెడీ యాజ్ యూ స్ట్రెయిన్ ఇట్. యూ కెన్ pour it into a glass, then add any brown sugar or any jaggery, whatever you like. It is very tasty. ఈ జ్యూస్ షుగర్ యాడ్ చేసాక నేను బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను, సో టేస్టీగా ఉంటుంది. సీడ్స్ మాత్రం మనం రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి, దాంట్లో ఉన్న వేస్ట్ పల్ప్ కూడాని. యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద సీడ్స్ యాజ్ సీడ్స్ ఆర్ వెరీ బిటర్. దీని గింజలు చేదుగా ఉంటాయి, అందుకని మనం రిమూవ్ చేసేయాలి. ఇది జ్యూస్ ఇలా పల్చగా చక్కగా బాగుంటుంది. కానీ ఈ జ్యూస్ ఎప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్లో పెడతామో, when you keep this juice in the fridge it becomes hard like jelly. You can see here, it's become jelly as I kept this in the fridge. And if you want to drink it in the evening, then you have to add little more water and make it little thinner, and then you can add little more sugar. ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే థిక్ అయిపోతుంది, సో మీరు వాటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసుకుని తాగొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.